Hello, my name is and I just wanted to thank you for taking your time to come here today. So, something I have been working on recently is developing a strong conviction of who I am and developing a sense of self. I don't want to be swayed by external events or other people. And how would you recommend the best way of doing this? And second part of the question is, how do you balance the opinion of loved ones or people that are close with you, and then with your opinion of yourself? 정체성이라는 게 본래 없습니다. There's no real substance to this thing called self. 자기가 정체성을 만드는 겁니다. You create your own sense of self. 내가 본래 승려다 하는 정체성은 없었습니다. So there's no true self of me as a monk. 내가 승려가 되다 보니까 이제 승려가 정체성이 조금 된 거예요. So my identity as a monk was defined by my choice. 우리는 어떻게 살아야 된다 정한 법은 없습니다. So there's no right way, predetermined right way to live. 부처님의 사명이라든지 하나님의 사명이라든지 그런 건 본래 없습니다. There's no such thing as a calling, to become something, calling from God, calling from Buddha. 다람쥐나 토끼가 무슨 사명이 있겠습니까? What kind of calling does a squirrel have or a rabbit? 어떻게 살아야 된다고 정한 길이 어디 있겠습니까? There's no right way to live. 그냥 사는 거지. You just live. 우리도 그냥 사는 거예요. We all just live. 근데 사람은 이 의식이 있기 때문에 어떤 정체성을 만들어 살면 자기가 조금 더 만족할 수 있는 거예요. But because human beings have this advanced cognitive function, if we create a sense of self, we bring about a little more meaning to our lives. 그래서 어떤 삶의 의미 같은 걸 만들어서 자기 정체성으로 삼고 살아가고 있는 겁니다. So by creating that meaning, we kind of define who we are, and that's how we live. 자기가 그걸 만들고 싶으면 만들고 싶지 않으면 안 만들면 됩니다. And if you want to create that meaning, just go ahead and construct it. If you don't have to. 그럼 정체성이란 건 본래 없다는 겁니다. Because what I'm saying is that there's no intrinsic thing called self. 지금 조금 있다 하더라도 그게 다 만들어진 겁니다. If you have a sense of identity right now, just know that it was also constructed. 자기가 태어나자마자 일본에서 키워졌으면 일본인 정체성을 갖는 거고요. Because if you were born in Japan, raised in Japan, you'll be Japanese. 중국에서 키워졌으면 중국인 정체성을 갖는 거고요. And if you're raised in China, your identity will be as a Chinese. 베트남에서 자랐으면 베트남어를 쓸 겁니다. And if you're raised in Vietnam, you'll be Vietnamese. 그러니까 정체성이라는 건 이렇게 만들어지는 겁니다. So what I'm trying to say is that your identity is constructed. 그러니까 본래부터는 없었다는 There's no intrinsic thing that you're born with. 어떤 환경에 의해서 형성된 것으로 나의 정체성을 삼을 건지 아니다. 나는 새로운 정체성을 삼을 건지 그건 자기가 선택하면 됩니다. So it becomes a matter of choice for you to choose whether I'm going to inherit and live with this identity that was constructed around me as a part of my growing up, or am I going to choose to define a new identity for myself? That's your choice. 다른 사람이 나에 대해서 이렇게 저렇게 얘기하는 것은 그들의 자유입니다. So people telling you, giving you advice, they're free to do so. It's their freedom, their choice. 그들은 뭐 자기 생각나는 대로 말합니다. And they'll talk to you and they'll tell you whatever they think is best. 그건 그들의 얘기예요. But that's their story. 그런 얘기를 듣고 내가 어떻게 할 것인가 하는 문제입니다. So it's really up to you on how much you want to listen to them. 그것은 내가 결정하는 겁니다. You decide that. 어머니가 그랬어, 아버지가 그랬어, 선생님이 그랬어 이런 얘기는 다 변명입니다. My teacher told me to do this. My dad told me to do this. My mom told me to do this. Those are just excuses. 그런 상황에 나는 어떻게 할 것인가? So facing that situation, what am I going to do? 즉 남편이 바람을 피워서 내가 이혼을 했다 이 말은 굉장히 비주체적인 자세입니다. So if you say, I got divorced because my husband had an affair, that's a very you're not owning that decision. 남편이 바람을 피운 이 상황에서 나는 어떻게 할 것인가 하는 나의 선택입니다. Because it's your choice when faced with a husband that has an affair. It's your choice on what to do with it. 전에 바람을 피우기 전에 선택했던 거에 대해서 지금 재고할 기회가 생긴 거예요. You just were given another opportunity to kind of re-examine your choice, original choice, to marry this person. 바꿀 것인지 그냥 갈 것인지 Whether you want to switch your course or continue on. 내가 결정하는 거예요. You decide that.
그 사람에 대해서 얘기할 필요는 없습니다. You no longer have to talk about what the other person did. 그러면 그 사람에게 끌려 살아야 합니다. Because if you do, you're always being shackled to whatever that person does. 내 인생은 내가 주인인 겁니다. I'm the master of my own life. 모든 상황은 그냥 상황일 뿐입니다. All the other people are just side characters.